great people, it's your girl Lorreen back again with a very interesting video, and today it's a special one. I have a guest and I may request you to introduce yourself. How are you, Ni? What? Oi. What's your question in your name? Introduce yourself by the let's continue. Okay. Samuel Okaalo. That's my name. Yes, I'm so excited to host him here, and I hope you are going to enjoy everything, not only us but also you viewers. So, without wasting time, let me introduce the both of us. We are teachers. Walimu yani. Sisi ni walimu. Watoto wa Magoha. Sisi ni watoto wa Magoha. Walimu. Alafu mi ni mwalimu wa biology. I'm a biology agriculture teacher. You? I'm a teacher of the simplest subjects, mathematics and physics. At the simplest very subject. Simple, very simple. The simplest. You know what I got in mathematics? What did you get? Oh my god, let me not shout it here. That was the least grade I had, so it's not the simplest. So mathematics was your worst? It was my worst subject, and sasa ukisema simplest. Pole sana. Okay, so we are going to be asking each other questions, and as we ask each other questions, we are going to have a conversation all about revolving around being a teacher and what made us to be teachers and how we feel about it. Do we love it? Do we hate it? Do we enjoy it? Are we getting there? Are we proud of the is it of the income? Outcome. Is it the outcome? Income ni more of mshahara. Outcome ni wanafunzi wenye wanatoka wako aje. Wanafunzi wenye wanatoka wako aje. Hey, okay, sawa. Basi wewe tutaongea, unajua mimi so far sijapeleka anyone outside. Hata mimi bado. Hata wewe bado? Okay, sawa basi. So, have a the first question to Okaalo. Nini ilifanya ukuwe mwalimu? That is a very tricky question. Because from the word go, when you are still in primary school, Form 1, when you are being asked by our teachers, what do you like to be in the future? Being a teacher was never in my mind. Never. But finishing KCSE, that is what came on my way. And I happily accepted it because it's a good career anyway. What? You never chose to be a teacher, it just found you. Actually, when I was selecting the courses, teaching was the last thing that I did, that I applied for. The last one, ili ya kujazilia tu. Hii ni ile tu ya just in case, wacha tu nijaze hii hapa. Wow, so you found yourself there and yes, hiyo ndio yenye niliitwa na vile mzazi akasema with the advice from my aunts ukasema it's a good thing. Then I accepted it. Nikaanza nayo twende. So can I give my story? So myself I wasn't sure about what I want to do, but after Form 4 the results were out. I was still confused about the is it a career or is it the course that I'll take? Yes. But when I applied, the same thing, let me say, when I applied for the courses, education was my last option too. Number 4. Sisi nakwanga 4. Number 4, sasa pale chini, education was my last option. But funny enough is that sikuitwa education, niliitwa another course, environmental science, and I was so excited that ikitu ina sound science, environmental, nitakuwa na I was so excited that nitakuwa mtu akiniuliza like unafanya course gani, nitakuwa so proud nikisema nafanya environmental science. But I got advice from different people who waliniambia like that course, getting a job is not that easy. Where are you getting the job? And so the first week of joining campus, I had to change
from environmental science to kuna kwanga na hiyo option ya kuchange. So that is when I changed, and then I decided to take biology and agriculture. That is why I am a teacher right now. B.Ed. B.Ed science, by the way, so that is it. Ken. Now, so you are now into B.Ed from environmental science. Now, those 4 years learning the biology and agriculture, how are they? Mambo yalikuwa vipi? For 4 years in campus. First year it was good. For me it was good in terms of that is performance, but in terms of kusota it was bad. If I told you my story. I saw first year kuna point ilifika. I used to stay in the hostels. So at some point I used to visit watu wenye wana rent huko nje ndivyo nikule food. Ulikuwa hustler. So in terms of performance, first year was the best for me. Second year it was. Third year I became a bad person. Ulianza sherehe. Third year, because of that, I found myself the performance ikarudi chini. Unajua by then nilikuwa na ukiwa na 50 something cumulative ya hiyo si ni kama ni second lower. Imagine that year cumulative ilikuwa 50 something. That was bad, si ndio? From my 60s huko sasa all of a sudden within 1 year, not within like total cumulative haikuwa 50 something, but yeah, that 1 year ilikuwa 58 kitu kama hiyo. So that it was really bad, but naweza sema first year second year ndio nilistruggle sana na kusota. Third year sijui nilianza kutumia tuseme help ama nikajibamba. Na wewe kwako ilikuwa aje? Actually mimi the start haikuwa fiti vile. Ilikuwa tuna up and downs. Mwanzo hizo za msoto, but actually zilinipiga first year tu. Second year nikaomoka hivi hapa na pale. Uliomoka na nini? Pata hustle. Hiyo long holiday first year nilipata hiyo first year long holiday ndio nilipata job ya kwanza ya teaching. Ile BOM unakuja kama pia teacher hivi. At least mfuko ikaanza kunaona fura hivi. So second year ikakuwa mteremko. Yako kapesa nikaeka vizuri. Hao ulitumia kama mtu anajua. Kwa nimejua hapa mbele. Kuna ile kukaukiwa. And then third year, fourth year zilikuwa sawa. Third year, fourth year kusukumana tu hapa na pale actually. Actually mimi siku lose focus. Ali lose focus third year lakini fourth year nilirudi. Mimi all through nilikuwa tu hapo tu. Naenda kidogo narudi flat, siko narudi chini. Mpaka mwisho. So uli graduate na nilipata second upper. Hata mimi nilipata second upper hata kama nilicheza third year only. Nili maintain level. Yako ilikuwa level 60s and above 60 and above forever. Mimi ilikuwa 60, 58, 60s like si ati 60 flat nikisema 60 but 60s but cumulative from 3. That year ilikuwa mbaya. So anyway, sasa so far umekuwa mwalimu for how long? The first time I taught was in 2016, hiyo first year long holiday. Ile professionally. That one professionally. Ile yenye already ushakuwa certified a teacher. Actually ni from graduate 2019. 2020 January nilikuwa the first one. COVID ikatupiga. So tuseme ni 2 years actually. 2 years. Na mimi how many months? January to saizi tuko November. Tuseme kitu 11 months. So I'm almost hitting 1 year since I started teaching. And how has been the journey? Hapo kuna maneno. It's not that much easy, sio ngumu vile, haikasirishi, haifurahishi, iko tu hapo katikati. Waswahili wanasema wastani. Hapo tu. Because unajua ina depend na yule mtu unapatia information. Kuna yule anakusikiza, anatilia manani, kuna yule anasikiza, inaishia hapo. So wanafunzi wako hivyo. Lakini kama mwalimu unafaa ujue kuna wote na level. So ni wewe tu
ujue vile utadeal na wao wote. So hakuna time umoi feel like you are so down, you don't feel like teaching and you have to, cause this is what you asked for. Unaenda to class and you're not in the mood. Not really. Because for me actually, in the morning alarm yangu ikipiga, sijawahi snooze, never. Ile once nakuanga nimeamka nikijua naenda kuona wanafunzi. Ai, wacha Okaalo. Very much sure. Very much. Yeah, ni ukweli. Very much. Kujawahi snooze like never. Once the alarm sijawahi snooze. Unamkanga. Sijawahi snooze. What? Ikilia tu hivi so nowadays 6:30 jai nipata kwa bed. Hata kama niko na lesson ya 11. Never. So unamkanga kufanya nini? Naamka nakuja shuleni, hata kama lesson inaanza 8 naangalia vitabu, naingia darasa 1 2, kama ulipeana assignment unafanya hivyo hivyo. Wow. So huwezi sema umekwanga na zile low moments, unamkanga every day focused? Focus ipo, lakini unajua saa zingine wanafunzi kuna vile wanakukasirisha hapa na pale. Napata umepeana assignment mtu hajafanya, ama notes na ako na textbook hafanyi. So hapo inakuwa low moment, lakini najua ni nusu. Wengi wafanyi, wengine wanafanya na wanafanya vizuri. Unaona sasa huyu amekukasirisha, hao wengine wamekufurahisha. Wewe uko sawa. Okay, for me waking up has been a struggle. Hadi leo like waking up has been a struggle. At least saizi nasema at least 6:30 usingizi huwa inapotea. But sijui kwa nini on weekends 6:30 usingizi inapotea. Lakini Monday to Friday Monday to Friday, as in I do find myself struggling kuamka kabisa. Alarm ya kwanza vile umesema snooze, me I do snooze like mara ya kwanza, ya pili, alafu sasa I start encouraging myself, Lorreen, you have to wake up, you have to go to that work. And then sometimes I do make a prayer, God, please give me the strength. Because I'm not I think waking up hasn't been so easy for me. About being in a class, I do enjoy what I do. Kwenda class, interact na students, as much as you find all students are not the same. Kuna wale wako so, nitawaita aje? We have 3 categories of students. Kuna average, kuna below average, na wale wako above average. You find that wenye wako at least below average, sometimes una feeling kukasirika, and then kitu tu you calm yourself down. Imagine they are not the same. Imagine they are not the same. Anyway, it's your point really. Can we ignore just a minute? Okay, so before he comes back, let me continue. So it hasn't been an easy thing for me being a teacher. Waking up Monday to Friday every single day in the morning, it hasn't been easy. But the moment I wake up, I always find myself nikiwa psyched up hata nashanga mbona nilikuwa na feel kuamka. So sisi sema it has been a bad one, and I love what I do with the students. So that is it. The other thing is umeikaa shule unakasirishwa na any teacher for the last 2 years nimekuwa sasa like mwalimu, una feel na amenikasirisha. So how did you handle that? Actually kila working place kuna watu tofauti. So kuna wale wa maneno yao, wale wenye wako sawa hawana neno, lakini sasa mimi niko na ile power inaitwa ya assuming. Mtu anaweza nikasirisha, nitacheka naye, lakini ndani ya akili najua huyu mtu. Lakini sasa sijaiweka ikue kama grudge ama nini, never. Mimi ule wa kuassume tu ni sawa, lakini ndani yangu najua wewe mienendo yako ama zile vituko uko nazo. So ile tu kuassume ile na kusema mambo yako sawa, hapo hivyo huwa sina maneno kwa kazi. Bora tu usiingilie njia yangu sana. Oh, that is so interesting. If you are able to assume, and then I think we should always understand that we are so different, and don't overlook the life of the other person and start judging the other one. Huyu anafunza hivi, mimi
wasifanye hivyo. We all do things differently, si ndio? So I think that is it. And then any other thing you think about it? Now, so far that we have said we've taught for this is my 11th month. 11 hata ijaisha. Ndio imeanza hata. So hiyo future unaiona aje? Future? Ama itafika mahali useme hii teaching hapana? Mimi sioni future nikiwa shule. Future nikiwa like I love what I do, that is it, but I feel like sometimes teachers are being undervalued. The income, let me be specific, what you're getting after spending your many hours at school is not even equating to what you should get. You're doing a lot of work, but imagine like mi naweza sema the salary is not matching what you're doing, si ndio? So it makes me at some point feel like I think I'll not do this for a long time. As much as I have passion dealing with the students and all that, I also have a life of my own where I have to live a good life. As in, a good life is part of Lorreen. Na wewe? Actually hapo kwa mshahara hiyo anyway haiko sawa, wameshinda walimu wamelalamika sana, but unajua ni hali tu, utafanya nini? So unafanya your best, God above anaona, na pia wanafunzi wanajua ile yenye mwatendea. Kuna zile baraka zinakuja even though sisi tunajua ni pesa ndio kusema. As much as tunafanya, pesa ni lazima, si ndio? Pesa lazima. Utasurvive aje bila pesa? You need to invest, like kama sasa vile COVID ilikam last year. Is it last year? Last year. You find that kwanza watu wenye walikuwa employed under private school hawako wanapata do na BOM such, si ndio? So if huna do unapata una save all that, uta struggle. So I think being a teacher full time is not a bad thing, but if ukitegemea kwa mwalimu peke yake, si rahisi. You have to hustle or find something else to do, si ndio? So any other thing? For me hiyo nang'ang'ana nayo bado. Hata nikiweza naweza kanyaga higher levels za teaching, lakini so far ni kupambana hapa kwenye niko. Kupambana hapa penye. That is true. That is for everyone. Like penye uko saa hizi unang'ang'ana na you do your best, si ndio? Kabisa. And then later on it's good to have the vision. I want to go to higher places, higher levels of zinaitangwa aje? Higher levels of teaching ama learning. Higher levels of learning and teaching. Ama ni levels of teaching. Zote, unajua lazima bado you upgrade, si ndio? Lazima you learn ndio uende juu. So I think that is it, and apart from that the tazitaje? Na kumaka wewe inakuchokesha? Kazi ya kumaka actually ni for my subjects ni very simple. Juu very simple. Juu nikimark paper 3 hivi na mimi niliunda marking scheme. Zina flow. That is zina flow. Zina flow. Haikwangi a struggle. Never. It's by the marking is not that much a struggle as much you have the marking scheme in your mind, amani head, amani. Na yetu hakuna. You have it with you, and then but sasa ukikuwa na zinaitangwa bunches mingi za kumaka. Bundles more. Hiyo ndio mtu uchoka. Unamaliza mmoja unashanga. Utawahi maliza hizi zingine lini, but it's a struggle, but tunang'ang'ana everything. And that is a little bit about being a teacher, and we have more. Being a teacher cannot be covered with only the few minutes. We will talk more about being a teacher in other videos, but so far it's not a bad thing. If you want to do but we haven't told them that if you are aspiring to be a teacher, by the way, imagine, do it, jobs ziko. Jobs za nini za kwa mwalimu ziko, si ndio? Sana. Kama wewe ulimaliza 2019, January ulikuwa job, si ndio? Hata before ni graduate, nikiwa second year nilikuwa mwalimu already. Ulikuwa mwalimu, si ndio? At least uko na shilingi yako kwa mfuko. The same thing hata mimi, like after graduating last year too, I didn't stay, and you find that watu wengine tulisoma nao walifanya other courses, they spend wanakaa sana before apate job.
So the only thing that I will say being a teacher is advantageous is that hata kama the pay, you will start with like a smaller pay, you will get the job. So if you have the passion and you love teaching, being a teacher, go for it. That is it. Inaitangwaje? Kama uko hapo nje wewe ni mzazi na mtoto wako anataka kuwa mwalimu, hebu msukume, mpatie kile anataka. Wa encourage the nini, si ndio? So if you are parent and wasikuwa wanawa discourage. Usimwambie ati mwalimu nini hakuna. Kila kitu ni vile wewe mwenyewe unaiona. So as a parent, don't discourage your child. Whatever he or she wants to do, just support them. Si ndio? Kabisa. Yeah, support them and it will be good at the end. Yeah, it has been glad shooting this content with Okaalo. Yes. Thank you so much for gracing in. Is it in on our channel? Mimi na kizungu. To hampatani. Gracing in ama gracing out. Whatever. Sijui ni. Wow. It was great creating that content with you people and also with Okaalo. I do appreciate it. Thank you so much for being here. Welcome. I do appreciate it a lot. So, and you're welcome. I hope you're going to create more content with you. So, I hope you have enjoyed too. You have learned one or two things we know about teaching and what that in fact, by the way, people, this is our views and not what it is. It is our views and what? Kila mtu na maoni yake. Kila mtu na maoni yake na our experiences, si ndio? So people do subscribe to this channel. Please share with your friends, like or what else? Hapo chini. Hiyo ya red. Bofya hapo. Bofya, ni kubofya. Uko sure? Bofya hapo. Kubofya ni kusubscribe. Guza hapo kwa kengele hapo. Sawa, bofya hapo hivyo. Alafu ucomment, tutakuwa tunazisoma pia hapo. So please do comment and we love you people so much. Barikiwe. Bye bye.